Good day everyone. This is the third lecture for IE 402 Supply Chain Management. So this is about procurement strategies. So itong procurement strategies na ito ay under siya or function siya ng purchasing department or purchasing organization na pinag-aralan natin sa last lecture. So to recall, ang purchasing department ay nagsisilbing tagapamagitan between ng company itself at doon sa mga partners and clients niya pagdating sa mga purchasing transactions. So dati, ang procurement department ay tinitingnan lang as a cost killer. Okay? Yun yung pinaka-function niya. Pinapababa niya lang yung cost. Pero ngayon, as the supply chain evolves, kasi parte kasi ng supply chain ng procurement function ng isang company. As the supply chain evolves, yung purchasing department ay hindi lang siya nagsisilbing cost killer. Nagsisilbi din siyang influencer sa production and doon sa tinatawag na corporate social responsibility ng isang company. At whatever na magawa nilang procurement strategy ay nare-reflect niyan yung vision ng company sa market. Kung ano yung vision nila, yung gusto nilang ma-achieve sa market, ay yun yung mare-reflect dito sa strategy ng procurement nila. So, first, ano ba yung procurement function? So, traditionally, the procurement function's main role is to ensure that all raw materials, equipments, industrial consumables, and services required for the production are available. Kasi kapag nahinto yung kanilang operation nitong procurement, under ng purchasing, mahihinto din yung production ng company, which will result to a big loss in profit ng company. At dahil nga nag-e-evolve ang supply chain ng isang market, nag-e-evolve din yung function nitong procurement. Meaning, lumalawak yung span of influence niya. Yung sinabi nga natin kanina na nakaka-apekto na siya doon sa production, sa corporate level, as well as doon sa mga magiging strategies ng company pagdating doon sa pag-acquire nitong mga resources na ito sa market. So, ano naman yung procurement strategy? This strategy will help the supply chain achieve excellence by aligning the procurement with the company's objectives and by optimizing cost. Okay? So, dahil nga parte itong procurement ng supply chain ng isang company, matutulungan niya yung supply chain para may align yung whatever na strategy na magawa, okay, may align doon sa objective ng company. Kasi kung hindi siya naka-align sa objective, is ang resulta nun is magfe-fail yung operation nitong procurement as well as yung operation ng company. Next naman is yung procurement strategy main purpose. So, the procurement strategy main purpose is therefore to provide teams. So, itong mga teams na ito, yung mga production teams, research and development teams, mga receiving department teams, etc. with a set of methods and best practices in line with the company's main concern. So, yun naman yung objective ng company. Dapat naka-inline yung mga methods na yan, enhancing profitability through reduced expenses and minimize delays while speeding up the supply chain. Kasi yun yung pinaka-function ni procurement, yung makakatipid dapat yung company sa mga expenses, for example, sa mga office supply. So, binibigyan nila ng methods or best practices yung mga offices, katulad ng HR department, so bibigyan nila ng methods kung paano makakatipid sa office supplies, for example. And pareho na rin yung sa pag-minimize ng delays. For example, sa warehouse department, paano ba ma-minimize yung delays pag-deliver ng mga raw materials? So yan, si procurement yung nagbibigay ng mga strategy na yon. Sa madaling sabi, dapat yung procurement strategy nakapagbigay ng mga opportunities para sa mga developments and improvements sa production and delivery operation. Specifically, sa pag-i-improve na rin ng supplier relationship management. Kasi yun yung pinaka main
function, yung may pag-communicate sa supplier at magkaroon sila ng good relationship with the management of the supplier company. Next is yung effective procurement strategy. So it should include una yung strategy statement. So these are the objectives of your strategy na dapat in line sa company's objective. So the desired results. These are the deliverables you expect. So yun yung mga accomplishments in the future na dapat ma-achieve. So the time frame, these are deadlines that you must meet. Siyempre kasama yung time factor doon sa mga achievement na yon. So next, a tactical plan. These plans, how your strategy will be implemented. Siyempre hindi naman bastang i-implement mo lang, kailangan may timing din and kung paano i-execute dito sa tactical plan. Next, key performance indicators. These are business metrics that are used to evaluate the procurement process. So, ano-ano yung mga business metrics na yon? Alam nyo na yun, yung quality, cost, ano pa? Yung delivery time, isa rin yun. Ano pang metrics? Pwede rin yung supplier relationship. So, dapat maganda yung relationship sa supplier. At saka kung mayroong innovation na pwedeng i-incorporate sa process, pwede rin. So, yun yung mga business metrics na nandito sa key performance indicators. Sunod is yung dedicated tools. These are the tools that can be used to study the internal and external environment of your business in order to set up a relevant procurement strategy. So, itong mga tools na ito, yung i-discuss natin. Yung spend management, spend analysis, e-procurement, etc. So, ito yung top 10 procurement strategies ng isang company. So, una, yung develop commercial skills. So, commercial capability is a tool that needs constant sharpening as it is an important consideration for procurement professionals, no matter which sector they work in. So, yung commercial skills, andyan na yung kung paano sila mananamit, sa pananalita nila, paano sila nakikitungo sa mga clients. So, ano yung mga techniques and skills na dapat nilang gamitin kapag nasa isang transaction sila. So, ganun yung mga dinedevelop sa mga employees pagdating dito sa commercial skills. Kasama din yan dito sa procurement strategies. So, having commercial acumen means understanding what needs to be measured. Kasi ang procurement ay isang process or operation. So, dapat yung mga ginagawa nilang activities ay measured. So, sa pamamagitan ng pagde-develop ng commercial skills ng mga employees, ang nagagawa nito sa supply chain is nababawasan yung mga cost at mga excess activities na hindi na kailangan sa process ng procurement process or overall operation ng company. At isa pa sa nabibigay nitong pagde-develop ng commercial skills is nade-develop din yung creative and innovational thinking ng mga employees kung paano pa mas mapapaganda ang operation ng company. Next is get to grips with financial data. So regardless of the focus on true value in the supply chain professional still needs to understand figures, highlight efficiencies, and cut costs. So dapat kasama sa strategy ng isang procurement function is yung kaalaman ng mga employees kung paano ba mag-interpret ng mga data, figures, or other important details sa market. So, itong mga figures na ito yung mga figures na yung dapat maintindihan kaagad ng mga ng CEO, mga team leaders, mga board of directors. Kasi kapag nag-report yung procurement or ng purchasing department sa upper level management, ay maintindihan agad nila itong mga financial data. At pag naintindihan nila yung mga financial data, mas makakagawa sila ng better strategy. Next, understand big data. So companies have a huge amount of data in their supply chains. So managing it and using it effectively will give you great insight and intelligence
to reuse in your business. So dito, dapat yung information about the process and operation ay kumpleto. At hindi lang kumpleto, dapat malawak din yung kaalaman para magiging flexible yung operation ng company. Kaya dapat yung mga kaalaman na yun, yung big data, ay properly stored. Okay? Kung saan, kung kailan kailangan ng mga employees, ay makikita nila agad. Nang sa gayon, yung mga decisions ng mga managers or ng mga employees ay well-informed. At maiwasan yung mga basta-basta na nagde-decide kasi naiintindihan nila yung mga responsibility na kaakibat ng mga decisions nila. Kaya maganda merong reference or organized reference ng big data or the all other information about the operation of the company, overall information. Okay, dapat naka-install doon sa pinaka big data collection para madaling makita ng kagamit. Next is yung supplier, stakeholder, and management relationships. So think more about developing partnerships and being collaborative rather than beating down suppliers or kowtowing to needy stakeholders. So dito, ang ibig sabihin ng beating down suppliers dyan is, for example, pag tinataasan ng supplier yung presyo nila, para bang gusto nating iwasan na lang sila o hindi na tayo kumuha ng material sa kanila. So dapat, rather na ganun yung gawin natin, nagkakaroon tayo ng partnership and collaborative efforts sa kanila sa pamamagitan ng pag-understand kung bakit ganun yung pagtaas ng presyo nila. Okay? Tapos, yun nga, pagkakaroon ng partnership para maiwasan na rin in the near future yung ganong scenario, yung mga pagtataas ng presyo. Kasi pwede naman pag maganda yung partnership ng isang company sa supplier, is instead na taasan yung presyo nung supplier is hindi niya tataasan kasi nga ayaw niyang mawala yung tiwala ng company na yun sa kanya kapag meron silang good partnership. Tapos itong kowtowing to needy stakeholders naman, yan yung pagpi-please, okay, sa mga nangangailangang stakeholders or customers. Ibig sabihin dyan, dapat walang pinipiling mga stakeholders, pantay-pantay. Okay, so yun yung sa strategy na ito para mas maging maganda yung function ng procurement. Next is embrace ethics and sustainability. So a robust supply chain will have ethics embedded in throughout, understanding the impact of decisions and offering transparency, an important aspect to modern day global trade. So dapat may sinusunod din na kagandahang asal or may mga decisions dapat ay merong isang salita. For example, kung o-order yung company, dapat hindi na niya binabawi. O kaya pag may report, dapat maiwasan na hindi na nare-revise. So yun yung pinaka-ethics para maiwasan yung trust issues between the companies along the supply chain. Kasi sabi, robust daw yung supply chain kapag mayroong mga ethics na ganoon doon sa supply chain. At dapat yan nga, pantay-pantay, transparency, yung pagdideal ng mga issues. Hindi magiging subjective yung bawat company. Dapat kinoconsider din nila yung part ng ibang company. Next, managing risk. So the system of interconnected supply chains is becoming more complex and diverse, and professionals are expected to be the experts driving the resilience in supply chain. So mas lumalawak ang connection sa supply chain is lumalaki din yung risk. Ano yung mga risk na iyon? Halimbawa, yung risk of losing partners, company, or yung risk na magde-decide yung company kung sino yung pipiliin niya between the two suppliers. Ano pang risk? Yung isa pang risk is yung failure na ma-deliver yung mga items or goods sa intended stakeholders. Kaya mas lumalawak yung supply chain, mas lumalaki din kasi yung risk at lumalaki din yung responsibility ng procurement or ng isang company. Okay, kaya dapat kasama din sa procurement strategy yung pagmamanage ng mga risk na iyon. Next, search out the future of the profession in business. It doesn't take the skills of futurologists to know
that supply chain management is likely to experience disruptive events over the next decade kasi lahat naman is nag-develop or nag-improve at sa mga improvements na iyon ay mga disruptive events. Ibig sabihin mayroong malaking pagbabago yung mga magaganap. Probably every profession will be affected by volatile trading markets, increasing complexity, and the influence of digital technology. So, dapat nakakasabay doon yung company. Natitrain nila yung mga workers nila o nakikita rin nila yung future responsibilities ng iba't ibang profession. So, halimbawa, sa ngayon, yung company, hindi pa nila kailangan ng research and development, pero in the near 5 years, okay, kailangan na nila. So, ganun. That nalalaman, kasama din yun sa procurement strategy ng isang company. Ano-ano yung mga pagbabago na yun, mga disruptive events? Example, so yung una dyan, yung shorter product life cycle. Ibig sabihin, mas nalalaos yung mga product. For example, yung cellphone, di ba? Kada period, mayroong bagong model. So yun, lumiliit na lang yung product life cycle kasi nagkakaroon ng mga innovations. Ano pa? Yung mga automations. Ibig sabihin, pag automatic na lahat, karamihan sa company nawawala yung mga lower level functions. Okay, so yung mga disruptive events na yun, nakaka-apekto din kasi yun sa mga pananaw ng buyers. So dapat nakikater ng isang procurement strategy yung mga pananaw ng customers nila. Nababago ng mga disruptive events na iyon. Kasi as time goes by, nagbabago din yung mga needs and wants ng mga customers. Kaya dapat mag-adapt yung mga employees or yung mga functions ng isang company. So next, develop more soft skills. So this sits firmly under relationship banner. But strong soft skills are an essential part of the negotiating process, whether you are an influencer with your CEO, board, or even your team. So, sa soft skill, nandiyan yung mga communication skills. Diba, pag nagpe-present ka sa CEO or board of directors, so dapat merong soft skills yung mga employees under ng procurement function. So, ibig sabihin, dapat yung mga employees or personnel ng procurement department or purchasing department ay hindi lang purchasing skills yung meron sila. So, dapat overall na rin merong leadership skills, communication skills, etc. Para ma-gain nila yung respect, okay, nung other employees or other departments. So, next, digitization of supply chains. Supply chains are now running on physical and digital networks, and so get grips with the latest advancements. So ito na nga yung mga events na yun, yung mga pagbabago. So dahil ngayon through internet na, so dapat yung supply chain ng company nakakonect na rin sa internet para mas mapabilis yung transaction. So syempre bago i-embrace yan ng mga managers ng procurement function is dapat knowledgeable din sila sa mga risk ng paggamit ng internet. Katulad na lang ng mga frauds, mga scams, mga viruses, okay, sa internet. Kasi anytime pwedeng manakaw yung mga supply chain information ng isang company through the internet. So, dapat well secured ang isang transaction sa internet. So, kaya nga ngayon meron ng mga information center o yung tinatawag na yung mga tinatawag na MIS department o yung Management of Information System sa company kasi nagiging centralized na lahat yung mga information na pumapasok at lumalabas sa company para maiwasan na rin yung mga scams na iyon through the internet kasi mga IT professionals yung nagmamanage nun ng MIS department para maiwasan yung data leakage. Then lastly, sa top 10 procurement strategy is yung artificial intelligence. So already adopted as a game changer in China, AI is transforming supply chains in a range of key sectors such as manufacturing, retail, and healthcare. So karamihan kasing mga AI ngayon na mga improvements or transformation is sa China na nagawa sa mga supply chains nila. So yun yung mga
Hindi na kailangan pa nung mga employees, representatives, kung saan mga AI na lang yung nakikipag-usap sa mga customers. So for supermarkets reliant on a flash flow of food and other products, AI can help analyze purchasing and make predictions on future need at really high level of accuracy. So hindi lang sa mga customer relationship yung nagagamit niyang AI sa supply chain, pero yung sa pagpo-forecast na rin, okay, ng mga pangangailangan sa supply chain. So yung mga AI naka-embed sa mga systems nila. Or yan yung mga iba't ibang software na ginagamit for forecasting. So, yung pinaka-benefit nitong AI nito sa supermarket is nagagawa niyang fresh yung mga products. Kasi nga, wala nang nagpa-process na kundi yung AI na lang mismo. Kasi meron na itong automation. So, in that way, yung mga customers rin ay na-encourage na tumangkilik ng produkto. Kasi nga, maraming hindi mawawalan ng supply, hindi maubusan dahil sa mga predictions ng AI at syempre fresh yung mga supply na iyon. Isa pang example dyan is yun sa mining industry. So, ma-improve yung health and safety ng mga workers doon kung na-check agad sa pamagitan nitong AI program yung mga quality ng mga materials bago nila gamitin. Okay? So, dito tayo sa analyzing the supply chain market. So, para ma-analyze natin yung mga supply chain market, ito yung mga steps. Una, define muna natin yung market. So, this involves determining the key characteristics of the market, such as whether it is purely a product or a service or a combination, and determining whether the market is divided into commercial, technical, and or geographic segments. So, mahalaga kasi malaman natin muna yung orientation ng isang market kung paano tayo makipag-deal sa kanya. Kasi syempre, iba yung pag-order ng product at sa service. Iba-iba din yung makakakibat na costing niyan. Tapos, pag-combination. Iba-iba rin, mas mahal kapag may product na, may service pa. Pati dito sa mga geographic segments, sabihin kung mahirap ba yung transportation dyan sa mga part na yan, ano yung mga techniques na gagamitin, ano yung mga commercial skills na gagamitin din. So, dapat alam muna. Okay, so next, market size and market shares. So first, the size of the total market should be determined both in terms of sales, peso value, and volume turnover. So, ibig sabihin, yung kakayahan or capacity ng market dapat ma-characterize into its size. Okay? Second, determine who the key suppliers are and their respective market shares, determining the level of market concentration. So, kung sino-sino naman yung supplier at kung magkano yung shares nila para malalaman natin kung sino yung mga key contributors doon sa market na iyon. So, kasi kalimitan kung sino-sino yung mga key contributors, sila yung merong more knowledge about dun sa mga products and services na dinideliver kaysa dun sa mga less contributors. So next naman is itong market concentration. There are 4 generic levels of market concentration. This range from the extreme situation of low concentration, where there are many firms, each selling an identical product. Kung pare-pareho yung mga companies, marami sila, pare-parehong binibenta nila is yung isang product lang. So, tawag niyan perfect competition. Example niyan is, halimbawa sa fast food. So, maraming mga fast food. So, yung mga binibenta nila na mga chicken products or chicken dishes, di ba? So, identical lang. So, marami sila sa perfect competition to the extreme situation of high concentration. Pag high concentration naman, where only one supplier exists. So, isa lang yung nagsusupply ng mga products or services that is able to meet the needs of the agency. So, yun yung monopoly. Yan, kapag isa lang yung nagsusupply. Kapag minomonopolyo niya lang, siya lang mismo yung nagsusupply. So, markets in between these two extremes are referred to as oligopolies, okay? Or are characterized by monopolistic competition. So, ibig sabihin, yung nasa pagitan ng monopoly tsaka itong
uh, uh, perfect competition is itong oligopolies. At nakakarakterize siya, sabihin, na-influensyan pa rin siya ng mga monopolistic competition. Kung saan, kapag meron na nagsusupply ng isang product, ang tendency niyan ay hindi na sinusupply yun ng other company. Kasi para maiwasan na rin yung redundancy ng supply dito sa oligopolies. So, ito yung example ng mga levels of market concentration. Dito yung number of suppliers. Yan, kapag perfect competition, marami siya. Monopolistic competition na rin, marami. Yan, oligopoly, typically 2 to 10 lang. Monopoly, isa lang siya. So, pag product differentiation naman, yan, homogeneous, so identical, ibig sabihin, ito naman, some product differentiation lang. Tapos, substantial product differentiation, so mas nagna-narrow down. So, no closure substitute, ibig sabihin, iisa lang talaga yung product dito. Walang nakatulad siya. So, dito naman, barriers to entry. So, ibig sabihin, kung mayroon bang humahad lang na pumasok ka dito sa mga competition na to. Sa perfect competition, wala. So, dito naman sa monopolistic, mayroong mga iilan. Okay? Kasi nga, dapat may connection ka dyan sa mga monopolistic kasi hindi ka basta-basta makakapaggawa ng business. Kasi sabihin, ginagaya mo yung product nila. Ito naman, substantial scale and scope economies. Yan, medium, dito na yun sa pangalan. So, dito, meron ka ng, sa oligopoly, meron ka ng susundin bago ka maka-enter sa competition na ito. Itong scale na tinatawag nila. Okay? Next, substantial, dito sa monopoly. Sabihin, mahalaga dyan yung mga requirements, okay, na dapat ma-acquire mo na bago ka mapasok sa monopoly. Pag monopoly ng isang product, dapat ikaw ay capable na gawin yung mga product na yun. For example, dun sa mga medicines, okay, nagmamanufacture ng medicine, kung may isang medicine na ikaw lang yung gumagawa, dapat capable ka, meron kang mga technology para makapag-provide ng medicine na yun, para ma-license ka. So, next, concentration of market power. So, dito naman, zero concentration. Kasi nga, equally divided yung competition dito. Sa monopolistic naman, so low yung concentration niya. So, mababa siya. Okay? Sa monopolistic competition. Sunod, medium to high. So, dito, lumalaki na yung mga influencer. Sabihin, sila na lang yung nag-influence sa kung ano yung ano dapat yung presyo sa market. Okay? So, yung maximum kasi iisa lang talaga yung nagde-decide dito sa monopoly. Tapos dito sa price determinants naman, dito purely by supply and demand. So, yung price, yung presyo, yung kung ilan yung nasusupply at saka ilan yung nade-demand, dun lang nagbabase yung price. So, no individual buyer or seller can influence market price. Dito naman, sa monopolistic competition, price as function of a supply and demand, and the ability of a firm to change more due to product differentiation. So, may tendency pa na maka-influence yung isang firm doon sa price. Okay? Dito sa monopolistic competition. Dito naman, ability to influence market prices by restricting output. Okay? So, nakaka-influence yung mga companies dito sa oligopoly kasi hino-hold nila yung mga output nila. Then, ability to set price and restricting output. So, dito sa monopoly, totally, pati yung price tsaka yung pagsusupply, kung ilan yung na-output, nakokontrol nitong monopoly na yan. So, yung levels of market concentration. Next, yung ownership naman. So, ownership structures can influence the manner in which firms compete in the market and the products or services they may offer in the future. Siyempre, kung sino yung namamahala niyan or nagmamay-ari. Kaya minsan sinasabi, pag Chinese yung boss niyan is kuripot yan. Tapos, gusto niyan lagi maraming output o volume. So, understanding the ownership of firms can explain their behavior. An example, an agency may think that they are dealing with competing suppliers
in a market when in fact one is a subsidiary of the other. So, ibig sabihin, yung sa mga agency, halimbawa yung security agency, minsan akala nila yung another agency is kakompete nila. Pero little they know na under pala sila ng isang big company kasi subsidiary of the other. Kaya dapat alamin mo natin yung ownership. Next is yung profitability. So, this may include the viability of a supplier. Whether a supplier will contribute to a continuing competitive market. Sabihin, kung tatagal ba yung supplier, kasi mamaya hanggang 1 year lang pala yung tagal nila, malulugi din pala sila. So, dapat, yung profitability, kumikita din yung supplier para tumagal siya dun sa continuing competitive market. Or whether a supplier will withdraw kasi hindi na nila kakayanin yung competition, leading to a more concentrated market kasi mas nababawasan yung mga suppliers sa isang market, mas nako-concentrate dun sa iilan lang yung mga suppliers. Then signs that the business is not profitable include products, services, or competition being withdrawn from the market. So, siyempre pag inuurong, for example, yung mga models ng mga cellphones na hindi nabibili, yung Nokia nga, 'di ba? Yung mga models ng cellphone nila, kaya sila bumagsak dahil sa mga models ng cellphone nila na hindi nabibili. So, yun yung wala na siyang profitability. So, dapat make sure natin yung mga supplier natin ay kumikita din. Kasi mamaya hindi sila consistent na magsusupply ng mga materials na kailangan natin. So, kung mag-analyze ng supply chain market, ito yung mga key research questions na pwedeng nating itanong or hanapan ng sagot. Is the market divided into commercial, technical, or geographic segments? What is the relevant market segment to be analyzed? So, alamin natin yung span ng isang market na iyon para sa ating study. Then, how many suppliers are there in the market and what is the size of the total market in terms of dollar sales, sa atin peso sales or volume, whichever is more appropriate. Okay, so yan yung mga questions para malaman natin yung market size. So, what is the relative market share of each supplier in terms of turnover, volume, employee numbers, or production? So, kung gaano nakaka-influence ang isang supplier sa isang market. So, does the market contain distinguishable product segments? So, nakikita ba agad yung kanilang mga products or services o natatabunan sila ng ibang products and services ng ibang suppliers? So, are there dominant suppliers or is the market evenly distributed? Sabihin, mayroon bang pinaka nag-stand out o lahat naman ay nag-stand out? So, is the market self-reliant for its inputs or there are multiple levels supply chain or yung tinatawag na vertical integration? So, ibig sabihin nun is kung sila lang, yung supply chain lang ba mismo yung nagpo-produce ng mga materials o kaya meron silang pinagkukuha ng iba. Next, does the market have significant links to other markets? Example, does the market supply key goods or services to other markets? And kung nasa loob lang ba sila ng supply chain nila o may sinusupplyan din silang iba. So, who are the significant market participants in terms of buyers, suppliers, and supply chain? So, yung mga stakeholders, kailangan din natin malaman kung sino.